Yeah, so welcome to my channel. Today tutafanya login forms in HTML and CSS. So yeah, so this is a simple login form yenye nimecreate. Kuna place ya email na password. As you can see here, kuna some box shadow in it na kuna some hover effects hapa nikikuja kuhover. And yeah, so first and foremost kitu yenye nataka kuexplainia kuna as in ukicheki hii stuff distance ya kutoka hapa kwa hii screen mpaka hapa na distance ya kutoka hapa mpaka hapa ni equal. Sawa, keep that in mind. Na distance ya kutoka hapa mpaka hapa hiyo si equal. So kutoka hapa mpaka hapa hiyo ndio tunaongeleanga margin. Sasa kutoka hapa mpaka hapa hiyo ni margin, na hizi contents zenye ziko hapa ndani, the distance between this content na hii border ya hii stuff, hiyo ndo padding. Sawa, the distance between these contents inside na border ya hii stuff ndio padding. Sasa so let me delete this code ndio tuone what I'm trying to say. Na pia I did some bit of JavaScript into it. JavaScript inaweza tusaidia client side validation ndio to minimize the errors ya user kuenter. For example, user akienter email kama hii tuseme kitu kama hiyo, that is not a correct email, si ndio? Na enter password alafu ataki kusubmit your detail, unaona? So kutakuwa na alert box ina pop up inamwambia incorrect email format, so aeke email yake fiti ndio aweze kusubmit. Hii ni client side validation, it minimizes error on the user's part, but we're not going to do JavaScript today. I will do it in the next video. So today we are just going to do the HTML and CSS part of this code, and I hope you enjoy. So okay, let me delete this code and then we start. Okay, delete everything. And yeah, so okay, this is a simple analogy before we start coding ndo what I'm trying to do. So we are going to create a div element yenye tutaita container. We are going to give it a class name called container. So this container, div it's a block level element. Unaona, the distance between the element and the screen hiyo ndo margin sasa, na kutoka hapa mpaka hapa ni the same distance kutoka hapa mpaka hapa, so hiyo tutaweka auto. The left and right itakuwa auto, and from here to here we are going to give it, let's say 25 pixel ama let's say 30 pixels kutoka hapa mpaka hapa, but here and here they should be equal, so hiyo tutaweka auto meaning left na right, the distance between the margin it's equal. Padding, if you see, if this was your content inside here, the padding, it's the distance between the elements border and the content. Now that's the padding, unaona? So tuta create div hapa, and then we create another div for the heading element. Tutapatia heading ya let's code, and then content yetu hapa itakuwa hiyo username na password, and then this will be our border. Tutaweka hiyo border kwa hiyo div, hiyo container, and tutaiposition from the center between the left and the right part. So that's just outline ya kitu tunataka kufanya. So let us create now that div. Div nimekwambia ina act kama box yenye tuna store contents inside of it. Sasa so shortcut ya ku create div na uipatie class name, utaput dot alafu useme for example we want it to be called container. Sasa container, so tukienda kwa CSS tutastyle our container. Sasa dot container, so ni div with the class name container. So nimekwambia div ni kama box, ndani hiyo box kutakuwa na nini? Ndani hiyo box kutakuwa na another container ya the heading part. Nimeambia hapa kutakuwa na another container ya the heading part, na hiyo heading yetu inaitwa let's code. Sasa so let me come here and put another container inaitwa heading, and then we're going to, inside that container we are going to put a heading yenye inaitwa let's code. So let's code sasa, so let me just save let's code. Sasa inakaa hivyo because we've not styled anything in CSS. Now wacha nitoke kwa container and to the main container which it's called container. So we are going to put elements in that container, na the elements ni the label and the input type. So hapo kwa email si ateka email yake, na kwa password anafaa ikuwe password. So there is a label itasimamia hiyo nini, label inaitwa email. Label ni just a word email, and then ndani yake
kutakuwa na hiyo input field ya kuweka email. So input email. So for now tutajaza hizi name. So kutakuwa na hiyo email yenye anaweka email yake hapo ndani, si ndio? And then let me just copy this code juu hapo ndo it's just the same name ya password. So hapa acha ni change this label name to password. And then input type C email. Now here it's password. As you can see, nikiweka type yake ni password, nikikama hapa kuweka inakuja na hizo dot automatically because the type it's password. And yeah, and then we need a button. We need the submit button. So button type yake ni submit. You know the button called submit. Maybe let's call it sign up. It will sign up button, and let's save. So yeah, so that's our HTML part na tushakatinga. Hiyo ni HTML part yetu. So let's go now to our CSS. We style this content. We style this HTML. So I'm going to ukiweka hii star and then hivyo inamaanisha kwa all document yetu. So unaona hapa imeshajipatia padding automatically, but nataka kila kitu ikuwe 0. So padding nataka ikuwe 0. Margin pia nataka ikuwe 0. Margin ikuwe 0. Sasa sisi ndo tuna style kila kitu. So nataka kila kitu nikaa tume reset. Border, box sizing, border box. Box sizing, border box. Nataka ku reset kila kitu, box sizing, border box. Yeah, that's all we need for hapo. Okay, so acha tuanze na hiyo container. So container yetu yenye ina encompass kila kitu. Since ni class tutatumia dot select hapa kwa CSS. Tutatumia dot. Ingekuwa ni ID tungetumia hash. Sasa so tunataka kustyle hiyo container. So tutatumia dot container. Tumeita container. Sasa tuistyle, tuipatie width yake ikuwe 50%. Sasa 50%. Width yake ikuwe 50%. Sasa inakaa hivyo. Unacheki with this stuff ni 50%. So ndio uone venye inakaa, let me put it the border color. Ndio uone venye inakaa. Border 1 pixel solid black. Ndio tuone nini inafanya. So unaona aka ka black hapa ni 50% of the screen. Unacheki hii screen kutoka hapa mpaka hapa ni half, kutoka hapa mpaka hapa, but nataka kucenter hii stuff ikuwe katikati. Sijui kana make sense. Wacha ni widen hii screen ndio uone. Unacheki ni widen screen hii border hiyo container, si container ndio ni 50%. So itafika mpaka hapo kwa kuna kitu. But sasa nataka kutoa hii stuff hii container niisongeshe ikuwe in such a way that iko up. Hapa sasa ni a bit of some mathematics. Kama ulikuwa mbadalas ni shida. Kutoka nataka hapa mpaka hapa ikuwe 25, then hapa mpaka hapa ikuwe 25. So ndio ni place katikati tutaweka auto. Sijui kana make sense. Na make sense ama si make sense. But anyway, I hope tu uta understand. So kidogo tu ni comp ina lag. A few moments later. Kidogo tu. Okay, so I'm going to declare 40 pixels from the top. Kutoka top ya imagine hapa mpaka hapa somewhere 40 pixels, and then from left and right ikwe auto, making that auto itakuwa automatically centered. So niseme margin 40 pixels from the top, then from left and right ikwe auto. As you can see 40 pixels inakama hapa hivi, left and right margin inakuwa auto. So in maths tukipiga hapa mao essentially kutoka hapa mpaka hapa ni 25%, hapa mpaka hapa ni 25%. Sasa si hapa si tulisema width yetu ikuwe 50%. So kutoka hapa mpaka hapa sasa ni 50. Sasa hii yote ime make 100% of the screen. So mao ndo maana inakuanga important hivyo. Unacheki? Hope ume understand hapo hivyo. So tuendelee kwa the padding. Niliambia padding it is the distance between the content and the border sasa. So unaona hii content hii stuff imeshika hii border. So I want to put some padding in it.
hapa hivi the distance between this content and the border kuwe na some space. So padding let's say niweke kama 50 pixels. 50 pixels. So ukiweka value moja inamaanisha ngani ya kila mahali. Sasa kama hapa hivi nikiweka hii 40 pixels peke yake inamaanisha ni ya kila mahali 40 pixels. Nikiweka value mbili hii ya kwanza itamaanisha ni ya top and bottom, ingine inamaanisha ni ya left and right, unaona. But say padding juu iko hivyo peke yake inamaanisha ni ya kila mahali. Ningeongeza value ingine hii ingekuwa ingine ingekuwa left and right, acha uone 20 pixels. So hii ni tunaona 20 pixels ni hapa, hii ni ya left and right. Nikiongeza value ya tatu, sasa hii ya kwanza itakuwa ya top and bottom, hii ya pili itakuwa ya right, ingine itakuwa ya left. Value 4 acha nifanye tu tuseme 30 pixels na 5 pixels. 5 pixels. So value ya 4 hii sasa hizi vitu sasa zingekuwa na different meaning. Ingemaanisha hii ni ya top, hii ni ya right, hii ni ya bottom, hii ni ya left. Sasa lakini sasa hapa nataka ya kila mahali. I hope hapo umeunderstand. Sasa kani value 3, ya kwanza inakuwa ya top and bottom, ya pili inakuwa ya right, ya tatu inakuwa ya left. Kama ni mbili, ya kwanza ni top and bottom, hiyo ingine ina refer to the left and right part of it. So I hope it make sense. So hii ni moja inamaanisha ni ya kila mahali. Sasa so wacha tuendelee. So I want to put some border radius. Border radius inamaanisha the edges of this container. So unaona bado tuko kwa hii container, so edges yake border radius. Border radius I want kama 4 pixels hivi, 4 pixels. Unaona, so inakuwa na these smooth edges. Ukiongeza value the more smooth it becomes. Nikisema kama 10 pixels, as you can see hiyo edges inakuwa hivyo round. Ukiweka 50% hii kitu yote itakuwa round. Sasa so wacha uone nikiweka kama 50%, hii stuff yote inakuwa in that shape, but I just want some smooth borders. Let me say 10 pixels. 10 pixels. So hizo ni edges ya tumemaliza about border radius. I want to put some shadow, some box shadow hii kitu. So kwa shadowing the first value inamaanisha the x axis. Tunaangalia hapa the x axis. So let me just say box shadow. Box shadow. Box shadow. So value ya kwanza inaongelea mambo ya the x axis. Nikisema 10 pixels na value ya kwanza na ya pili ni compulsory. So hii ni x axis. So 10 pixels hii inamaanisha kusonga hivi. Sasa in relative to the x axis. Nikiongeza value ya pili which is also compulsory, tuseme kama 20 pixels. Hii ni the y axis. Unaona? So this is our shadow. The default color ni inakuanga black hivyo. So this is the y axis. As you can see kutoka hapa mpaka hapo ni 10 pixels na hii y axis ni 20 pixels. Nikiongeza hii y axis let's say 40 pixels, as you can see the y axis inaenda chini shadow yake. Sasa so wacha niweke tu 10 ama 10 pixels bado. Sasa na ingine ini ya x axis. Nikiongeza hapa 20 pixels in the x axis, as you can see inasonga hivi sana sana, umeona? Hope hapo umeunderstand. So the first value x axis, the second value y axis. So the third value inakuanga the blur radius. Hii ni ya kuonyesha how blurry it is. How blurry is your shadow. Sasa nikisema 20 pixels, as you can see hii stuff inakuwa blurry hivyo. The more ukiongeza the more blur it becomes. Let me say 100 pixels. Unaona inakuwa blurry hivyo, ni color blurry. Umecheki? So I hope you understand. The third ni about the blur. So the fourth value when it comes to this shadow, the fourth value ni the spread radius. How do you want this shadow to spread? Unataka ikuwe kwa kila mahali, unataka ikuwe aje? So let me say niseme 10 pixels. So ina kuspread, as you can see inaongezeka, unaona? Nikisema 100 pixels ina spread kila mahali. Unacheki? So hiyo ni the spread of which this is not compulsory. So ya kwanza na ya pili, the x and the y axis, those are the only compulsory ones. Unanipata? And then the last value which you can put ni now ku define the color. Unaweza sema ni red, hii shadow yako ikuwe ya red ama ikuwe whatever color you want to put. Sasa so unaweza acha niweke gray hapa. So 20 pixels and then gray. Sasa and then hapa niweke pia 10 pixels. Hiyo blur yangu isikuwe blur sana. 10 pixels gray. So this is my shadow as you can see. So sasa we can continue.
So the first thing nataka hii let's code yangu iko in my center. So I put it in a container. As you can remember, nili create another div nikaita class heading. This is another container. Div ni kama keybox hivi, unacheki, inaitwa heading. So I'm going to style that heading, niseme text align yake, so dot heading. Since it's a class, I'm going to use dot heading, alafu niseme text align. I want it to be center. So let's code yangu iko center, and then sitaki karibiane na hizi contents zingine. Margin hapa chini nataka nizisukume, so margin bottom I can say maybe 10 pixels. Naona isongesonge, at least isongesonge hivyo chini, sikaribia sana. Okay, so that's the heading part. Hapo nimekafunga. So tunakam kustyle hizi stuff. Nataka hii kitu ichukue hii place ya ku enter email ichukue 100% of the width of this container. Unacheki, see now the 100 of huku nje of this container. So I'm going to use something called attribute selectors. Unaona hii dot inamaanisha ni class selector na select from that class. But attribute selector, I can style an object in HTML using its attribute. Sasa, so if I want to style this box specifically, achana tena jina email, this box, I can use an attribute selector. Since hii kitu iko kwa input, attribute selector inafanywa hivi input, then I put whatever this, then I write the attribute type is equals to ini emails, nilipatia email, so type is equals to email, and then niweke classic, niweke width yake, nataka width yake ikue 100%, width yake ikue 100%. As you can see, width yake imekuwa 100%, tunaona. So if I want the same effect to happen kwa hii password, I'm going to put here a comma, meaning also this another input, this attribute ya this type is equals to password. I want it to also happen with the same effect yenye ina happen. So type is equals to password. As you can see, that same effect yenye imehappen hapa ndo imehappen kwa ingine. Okay, so width yake iko 100%, iko sawa hapo. So what is another thing that nataka ku style hapa? I want kwanza, sitaki user akikuja kuenter hii outline inatokea. Unaona nikifinya hapo hii outline ya black, hiyo outline inachachisha. So any CSS declaration that I make here, it happen both on the email and on the password. Sasa, so I want the outline ikue none. Sitaki hiyo outline inachachisha. So outline none. So nikikuja kuenter, at least there is no more that outline. And I also want the kukuwe na a bit of padding, isikaribie hiyo box sana. So some bit of padding, let's say. So padding yake nataka hii happen. I just want the top and the bottom. Staki huku kando left and right. So top and bottom, hiyo nitasema for example 10 pixels, and then huku kando niseme 0, left and right ni 0. Sasa that's too much. So acha niseme kama 5 pixels. Say 5 pixels. Yeah, so as you can see, hiyo 5 pixels ime happen kwa hii top and bottom. Unaona nikitype kuna space hapa kwa hizi words, na hii line ya huku hii border kuna some space hapo hivyo. So ime happen kwa top and bottom, na huku left and right nimeka 0. Nilikwambia ukiweka value mbili ina affect, ya kwanza ina affect the top and the bottom, na ya pili ina affect left and right. So left and right iko 0, ndo maana hii the first D imekaribiana na ile ni huku. Anyway, I hope you get your point hapo. So what's another thing that I want? Okay, I want to remove this border. Hii border ya huku kote, I just want it to remain with the border bottom part of it. Sasa, so I'm going to say border none. Sitaki hii input ikuwe na border. So I'm going to say border none. Okay, sorry. Border none. Border yake ni none, niseme ni none, si ndio? Border none. So hii stuff haina border, iko tu hivyo. Unaona? User kikam kuweka hapo iko hivyo, but nataka ikuwe na border bottom. Sasa, so nitakuja niseme border bottom
border bottom yake, border bottom, I want it to be of, let's say, 2 pixels. I want it to be of color black, solid and black. Sasa color ni black. As you can see hapo sasa ini yake kuna some at least hiyo whatever hiyo border iko chini peke yake, huku kote ilikuwa na kaufala. Anyway, I want to put some spacing between this label ya password na this email, at least kukuwe na some spacing in between. Hii border hapa imekaribiana na hii hapa chini, it looks a bit weird, unaona. So what I'm going to do is nitadeclare hizi labels zikuwe block, and then I'm going to use a style I saw label. I'm going to set that label to become a display block. Is this something I saw, display block? And then kulikuwa na hii ilikuwanga not display, margin, it was margin something, I saw it yesterday, margin block, is it block end, magic block end, let's say 20 pixels. Yeah, kitu kama hiyo, margin block end 20 pixels. So I'm going to, unaona, at least kuna some space between these stuff hapa hivi, hizi labels na hizi whatever. So I hope hapo umeget. I did these two declarations to make that effect. Okay, so tunaweza endelea. Kutoka hapo, what else are we going to do? What else? Oh, the button. I'm going to style the button. So kwa the button, I can use this attribute selector. Unaona hii attribute selector yenye niliwaambia, hii input, hii type is equals to button, ama hapa naweza sema tu button peke yake. So kuna venye kuna class selector, kuna id selector. Id selector ni hash, unatumia hash select id. Kuna hii attribute selector, unaweza select an element using their attribute, na unaweza select with the element's name. So in button, I just select it with the word button, and then I want to style the button. I want my width of the button. Na type aje width, let's say 100 pixels. And then the margin, let's say 15 pixels, and ngoja, not margin, padding, sorry, padding 15 pixels, ama 15 is too much, let's say 10 pixels. 10 pixels, yeah, that one somehow reasonable. And then I put the border radius. Border radius inapatia the edges, the edges of the buttons, inaipatia edge border radius. So itakuwa, let's say, kama 5 pixels, yeah. And then I don't want the border, so I'm going to say border none. And yeah, text transform, I want it to become uppercase. Transform, I want it to become an uppercase. Here the word sign up, and yeah, ama niseme border equal 1 pixel alafu gray, 1 pixel alafu gray, at least iko hivyo. And then I can make it to become a pointer. Unaona, nikipointisha mouse hapa, at least kuna pointer instead of it becoming a mouse. So I'm going to say cursor yake, cursor equal pointer, at least unaona nikikam kuipointisha the cursor, now ina change inakuwa, it becomes a pointer. So I want to add some hover effects on it, maybe. Let's say button, I want it to hover. So hover, and then yeah, nikihover, what should change? I want the background color to change. So I'll just type here background color, let's equal light blue, ama red, something visible. Tuseme kama light coral, equal something visible. So when I hover, unaona kuna some effect on the background color yake ina change. So I can change the transition of how this happen. I want it to become a smooth transition, sitaki ina change tu hivyo. So I can say background color
I take 0. Let's say 4 seconds is so tunaona sasa at least kuna some smoothness, sika ile venye ilikuwa kienyeji unaipointisha tu hivi inawaka inazima, unaona at least kuna some inakaa smooth kiplani, unacheki ina take 0.4 second is ndio I change to this color, unaona kuna some smooth effects. Yeah, so this is our login form, a simple login form in HTML and CSS. And yeah, sidhani kuna kitu kingine hatujafanya kweli. So you can go try do it by yourself, maybe jaribu like the way it's in my thumbnail, make some other decorations, and yeah, so we'll meet in the next video where I will introduce some JavaScript part of it. So thank you for your time. Subscribe to Learn for Free.